Ahí está Mexico, Costa Rica, El Salvador, Venezuela, República Dominicana, Panama, Chile, Colombia, Honduras, Costa Rica, Puerto Rico. Lo dije, she, Nicaragua, Venezuela, El Salvador, que no afloje, aquí estamos, República Argentina también. Perú, mira vos, que lindo. Ahí está la República Argentina. To-dos, 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 to-dos transmission. Do en vivo desde aquí, desde Anaheim, California, cerquita de Los Angeles, en esto que es un sitio donde lo sagrado no se vulcan. Mira la bandera azteca, ahí estaba atrás. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por conectarte. Que lindo. Creo que Mexico le toca jugar con alguien en azteca, con quien jugan, para los que vieron el sorteo del mundial, así que va a comenzar el mundial, entre otras cosas con Mexico jugando. Así que bueno, que Dios les bendiga hasta, que si encuentran con Argentina, que Dios le dé favor. Siempre va a estar la rivalidad futbolística. A veces hay gente que dice, pero, ¿por qué atacas a los países? No los ataco, viajo por todo el mundo. Lo que pasa que el argentino sabe que ganamos, que va a hacer, es nuestro mantra, es nuestro karma también. Tiempo donde vamos ganamos, que va a hacer, pero lo bueno es que cuando después perdimos, todo el mundo se ríe de la no hay nada más lindo que reírse de un argentino que pierde, no. Si están todos esperando que un argentino pierda porque no hay nada más bonito que eso. Yo lo sé. Dios te bendiga, Dios te guarde a todos los que se conectaron de otras partes del mundo. En momento voy a transmitir lo que creo. Dios me dijo que te diga. Como siempre, ya termina esta gira que me tocó estar mitad del año viviendo allá en mi país natal en Argentina. Mitad del año acá, literalmente, una semana acá, una semana allá. Una semana acá, una semana allá, desde que más o menos aproximadamente marzo y estamos cumpliendo creo que 85 fechas en todo el mundo, el año que viene tenemos una gira despedida por todo el mundo, y no en Argentina, sino por el resto del mundo, El Salvador, Colombia, Honduras, Dominicano, otra vez. Pero ahora me tocan las últimas ciudades. Vengo, llegué ayer de una ciudad llamada Bahía Blanca, que si acuden, fue una de las ciudades, que dos tempestades, una de viento, otra de agua, arrasó literalmente esta ciudad, que está pegadito al mar a la bajo de Buenos Aires. Y nosotros ayudamos, sembramos, y levantamos de vuelta varios edificios, un club donde la gente puede ir a buscar refugio y además comida y levamos mucha ayuda a Bahía Blanca. Digo esto para que recordemos que estuvimos allí con los hermanos de Vela Blanca cuando la tempestad excedió y ahora me tocó ir, pero no para ayudar, sino para dar dos conferencias. Presentations que fue el día miércoles y el jueves. Mañana salgo tempranito porque me toca cerrar en Buenos Aires otra vez en la cal principal, que es el cierre definitivo de la gira. Pero esto ocurre en Bahía Blanca. Siempre te cuento porque sé que están orando y bendición. Do mi salud, mi mente, que no pierda la claridad mental nunca. Que Dios me dé lucidez para poder seguir transmisión. Do su mensaje y esto para la gente de Val Blanca que lo está esperando. Después de esto, yo te transmito lo que creo. Dios me dijo que te diga present en Vela Blanca. Ahí va. Tenemos muchísimas expectativas.
estamos felices de estar en Bahia con muchísimo calor, pero felices y creo que esta noche va a ser especial, la primera vez que venimos. Vela blanca te recibe con todo el corazón abierto, la verdad que fue un momento hermoso que nos hiciste pasar. Mi rey como hace tiempo no me reía, queríamos agradecer por el show hermoso, el conjunto de emotions que se vive en el show. Nos emocionamos, nos reímos, valores, principios. Todo esto fue fundamental y espectacular este show, esta conferencia. La verdad te admiramos, nos vamos llenos de amor, un show maravilloso. Me voy con el corazón lleno, y con una reflexión muy grande que es el acá y el ahora. Así que les recomiendo a todos los que están, los que quieren, o los que están por increíble, una experiencia única se leva. Gracias, Vela Blanca, gracias. Ahora que está casi por terminar, te puedo esperar, va mucha gente, muchas religiones, de muchos credos. No es una reunión evangélica, es un show, literalmente es un show de stand-up, y donde yo a la gente se ri mucho al principio, loren muchísimo y casi llegando a la recta final, yo les cuento todo esto que les conté, y les hablé que va pasando, por diferentes estados, el hogar, el tiempo, las cosas, que sé yo. Todo está basado en el sermón de la montaña de Jesucristo. Y como durante la conferencia mencionó a Shakespeare, Neruda, John Paul Sartre, no sé, Gabriel García Márquez, cuando menciona Jesucristo, no hay reticencia decir, ahora salió el religioso, pero cuando uno menciona a Jesucristo, hay un respaldo fuerte del Espíritu Santo. Entonces, la gente empieza a orar. Empiezo literalmente a relatar el sermón de la montaña, dando la gloria a Jesucristo por esas supuestas 5 medidas de gobierno que yo implementaría en cualquier país don serio. President por 24 horas. Es el jugo de palabras, por eso es president y al final la gente obviamente se conmueve, recibe el mensaje. Es una manera de llegar a toda esa gente que quizás no entraría nunca a una iglesia, no vendría por dice, no tengo mis prejuicios con los evangélicos, con los católicos. Bueno, esto va toda clase de artistas, de políticos, de derecha, de izquierda, y entonces es una muy buena manera de delegar a tanta gente. Y productores muy importantes aquí en Estados Unidos, en el resto del mundo, compraron el show para varias fechas, para el año que viene y yo lo tomo como puertas que Dios abre, la gente paga para estar ahí y cuando alguien paga, no es lo mismo que el que va gratis. El que viene gratis dice, a ver, me trajo mi cuñada, sorprendem, a ver, ni sé que hago acá. Yo a veces veo caritas así acá en la mañana diciendo, bueno, ok, me prometieron después que vamos a agua, que sé yo, ay no. Cuando la gente paga y está a la altura de cualquier espectáculo, si fueran a ver a Montanera, Alejandro Sanz, a Shakira, no es que está más barato. Los boletos de adelante son, muy caros, el medio un tanto menos, y la gente paga y se desespera, lo compra 6 meses antes. Ayer lanzamos el Hace, una semana, lanzamos el Salvador, y se vendió en 15 minutos el primer título en El Salvador, que vamos a Dios mediante, en febrero. Ese, que maravilloso, lo que Dios está haciendo. Entonces es una tarea evangelística, no deja de serlo. No quiero decir salapada, pero es una suerte de caballo de Troya, donde uno puede legar a gente que de otro modo no podría legar. Ese que no, de gen de respaldar esto.
Aunque mencionan show, mi diverti, lore, nosotros lo hacemos a dread intention. Alment para que nunca tenga es tint religioso, y la gente que ha sido tan quemada, a veces por la religión organizado. Diga, no, no, no voy. Porque es un pastor y va a terminar levantando 8 ofrendas, no quiero que pins en eso. Es un show literalmente donde algo de música, muy divertido, que llevamos a tener la oportunidad de presenciarlo. Muy bien, estamos listos. Sí o no. Una vieja película del año 1975. Se titula Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Y sus locos seguidores. Chem. Que es en pocas palabras, es una parodia en la que casi al final el rey Arturo, y sus caballeros de la Mesa Cuadrada, como bien dice la comedia, ligan al castillo que estaban buscando. Durante todo el filme, entre el castillo y ellos hay un abismo sin fondo y hay un único puente que les permite el acceso. Entonces, si dan las respuestas correctas a las preguntas de un viejo guardián que vigila el puente, si les permitirá cruzar, si o serán arrojados al abismo. Y creo que, lamentablemente, es la manera en que muchos cristianos y no cristianos hemos pensado acerca de la salvación. Cuando morimos, finalmente llegamos a las puertas del castillo, o eso es lo que pensamos en el inconsciente colectivo, como si fuese la entrada al castillo de Disneyland. Si sabemos las respuestas correctas, Dios nos permitirá cruzar el puente, y si no nos vamos a caer al abismo. Algo como que va a salir un ángel, o San Pedro, como dicen algunos en esa mitología de que San Pedro va a estar en la puerta, y va a decir, ten preguntas, hijo. Si contestas bien sayet, entras al cielo inmediatamente. Menos de sayet, te quedas flotando en el limbo, cuidando a tu seguro por el resto de tu vida. Con menos de 4, directo al abismo, al infierno, así que empecemos. Entonces me imaginaba eso que decía, uno, multiple choice, multiple opción, coloca una cruz en la respuesta correcta, no una tilde, una cruz por estamos en el cielo. Como pregunta, en qué bautismo cruz, en cuál, por cuál te bautizaste. En el nombre de la Trinidad, o te bautizaste solo en el nombre de Jesús. En memoria, a ver que dijo el pastor cuando te metió bajo el agua. Porque eso es determinante para entrar y cruzar el puente, oh no. En tú, ellos ya hablaban en lenguas o creen que eso era. Para el tiempo de los hechos de los apóstoles. A ver, los niños usaban faldas o pantalones, y en caso de Hebel marcado con una cruz faldas, otra pregunta. De los tabillos por encima de la rodilla, o apenas casi un cinturón. encima no vamos a poder tocarnos con el que está a la derecha, ni con el que está a la izquierda. Porque a la derecha, a lo medio, tenemos un bautista y a la izquierda, un adventista. El que está delante, resulta que es católico. Que está atrás es anglicano. Así que todos vamos a responder distinto. Yo sé que esto va incomodar a la doctrina de muchos, pero en el cielo lo dije una vez, no va a haber exámenes doctrinales. No los va a ver nuestro querido fundador, el pastor Juan Carlos Ortiz. Posiblemente él decía, cuando lleguemos a las puertas del cielo, decía él, habrá un ángel con un estetoscopio. El ángel nos va a ocultar el corazón así, va a decir,
tu corazón tine vida, pasa la eternidad. Abrí el tu yo. No late, estás muerto, mi viejo. Para abajo, no. Entonces la salvación en palabras simples es tener vida. Primera de Juan 3:14 afirma, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos. En esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis unos a los otros. O sí, el símbolo que tenemos vida es que amamos, que pedimos amar. Ahora, yo no estoy en contra, obviamente, de la teología ni de la doctrina. Lo que quiero implicar es que pedimos tener la mejor teología, la mejor doctrina del mundo y, sin embargo, no tener vida. Estar perdido, no poder amar, odiar todo el tiempo, estar lleno de resentimiento. Primera de Juan 5:12 afirma, el que tiene al hijo tiene vida. O si es inherente, no es excluyente. Si está el hijo, hay vida. Si no está el hijo de Dios, no hay vida. Por más que tengamos doctrina, por más que nos congreguemos. Por eso no dice el que tiene la doctrina correcta, sino el que tiene la persona correcta. El que tiene al hijo tiene vida. En palabras más simples todavía, algunos piensan que si creen las cosas correctas, se les permitirá ingresar al cielo cuando mueren. Como que el boleto de admisión al cielo fuera la ortodoxia, o si, el pensamiento correcto, más que la lo que llama la ortopraxia, que es la aplicación práctica de hacer lo que Jesús dijo. Algunos piensan no, yo no hago, pero creo, no alcanza. El problema es que Jesús nunca habló de la salvación ni de la vida eterna en los términos en que nosotros por años los predicamos. De hecho, Jesús define la vida eterna solo una vez en las Escrituras. Menciona la frase vida eterna con una gran precisión y de una manera muy distinta a lo que algunos creemos por años. En Juan 17:3 él dice, y esta es la vida eterna, que te conoce, a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, a tu hijo a quien tú has enviado. O si yo quiero que hoy, esta mañana o tarde o noche, conforme vine en casa, nos replantimos la manera que hemos visto y predicado la salvación y la vida eterna. Esto es muy práctico. Yo nunca me meto en teologías profundas que ustedes dicen, aprendí mucho, pero no lo puedo aplicar el día de mañana. Esto es aplicable ya. Nos va a traer mucha libertad de pensamiento, nos va a liberar de mucha cautividad, at y por eso necesito que hoy más que nunca me prest los 5 sentidos, si aseguren que los celulares no suenan, le den un lexitanel a la sugra y al niño, yo para que no se despierte, para que nada moleste lo que te voy a transmitir porque no quiero que nada se malinterprete. La vida eterna básicamente es conocer a Dios. Fíjate que Jesús no dice para que sepan acerca de ti. La vida eterna es para que sepan acerca de ti. Él dice para que te conozcan a ti, no es el que visita el abrigo del Altísimo, sino el que habita al abrigo del Altísimo. El que tiene conocimiento de Dios, no el que es el visitante o simpatizante. Entonces, los filósofos diferencian el conocimiento por descripción y el conocimiento por experiencia, que son diametralmente opuestos, aunque se parezcan. Por ejemplo, yo te podría describir la ciudad de Moscú. Te la puedo describir porque la he leído en muchos libros, he mirado muchas fotos, la he visto en película, Romans 6, muchas películas. Una de las dimensiones imposibles se desarrolla en Moscú. Pero nunca estuve en Moscú. Pero sé
por experiencia propia como si sint en Madrid en una calurosa noche. Lo maravilloso que es comer en la vereda hasta las 2-3 de la madrugada, lo que ellos laman las tapas, que son tortillas, as why no los mexicanos, las tortillas españolas. No hay pupusas, no los dejan entrar en Europa, te puedo mencionar como Hul Buenos Aires después de una tormenta, porque he vivido 40 años hay. Entonces, el conocimiento, por experiencia, o el conocimiento empírico incluye la descripción o el conocimiento, pero es mucho más profundo que mi contaron. Porque algunos pueden decir, bueno, yo voy a hablar de México, why que lindo que es México, why usted me dice, pero estuviste. No, nunca estuve, pero me ley to do los catalogos, why to do's los libros de México, why no es lo mismo que haber estado. Their anger is not a reflection of your wrongdoing. El conocer a Dios es interactivo, es participativo, es experimental. El conocer a Dios, como lo define Jesús, es que la vida eterna es una relación que comienza aquí, ahora, sin do la presencia de Dios como la sentimos. Recién como la sentimos ahora, sin do su favor, sin do el poder divino en mi vida cotidiana sobre esta tierra. Me levanto, me hago un café o no sé lo que cada uno tome, voy al trabajo, me subo a la autopista o a la ruta o al camino o al camión o al bus, why yo siento la presencia de Dios en mi ahora mismo, la vida eterna ya comenzó, me siguen, no es algo que va a empezar. La vida eterna ya comenzó. No nos vamos a morir nunca. Nuestro cuerpo, nuestro corazón va a dejar de latir, por cierto, why entonces seremos transformados. Pero nadie de acá morirá jamás. La vida es eterna, why la vida eterna la podemos pasar con Jesús desde ahora. No es algo lejano en el espacio exterior, más allá de Andrómeda, que vamos a experimentar cuando nos miramos. La vida eterna es ahora. Yo siempre te conté que en la iglesia a la que asistía de niño y de adolescente, de tanto en tanto venía algún prof de invitado a decirnos que posiblemente era el último año que viviríamos en la tierra, decía, Dios me está mostrando que no llegamos a diciembre. Why algunos que teníamos una vida miserable, clays bajaterando a satano a subsulo, decíamos, yo quiero que venga, no. Algunos profetas nos decían que los ejércitos de milones de hombres de infantería de Rusia, la ex-Unión Soviética, iba a descender muy pronto sobre Israel, y que iba a ser la tercera guerra mundial, que el Armagedón era un hecho, más allá por los años 80, que iba a ocurrir el Armagedón. En poco tiempo todos nosotros íbamos a levar la frente celada por la bestia. La bestia decían que era una inmensa computadora en alguna parte de Bélgica o Bruselas. Literalmente creemos que era una marca que nos iban a poner en la frente. Aprendí cuando era chico que los 10 miembros del mercado común europeo estaban cumpliendo la profecía acerca de la bestia con 10 cunos, que los 10 cunos eran los 10 representantes de la deidad. Liga Común Europea y con el tiempo el mercado común, que ahora es la Unión Europea, amplió el número de miembros y dejó de tener 10 cunos. Y la Unión Soviética se debilitó, el muro cayó, y los probables anticristos fueron cambiando. Se predicaba que era Hitler, después Mussolini, se crea en su tiempo que era Lenin, Castro, Gorbachev, hasta Bill Laden. He escuchado mensajes que Barack Obama era el anticristo, o Bill Gates o Steve Jobs dirigiendo el destino del planeta desde Silicon Valley,
why hasta poco alegaban, que ira trump el anticristo. El anticristo Colorado no hace mucho durante la guerra del Golfo, si predicaba que Saddam Hussein era el anticristo que iba a desencadenar el apocalipsis. Entonces yo crees, atmerizado y a la vez desesperadamente esperanzado, valga el oximer, en que jamás viviría hasta mi vida adulta. Yo, dije, yo nunca voy a que lindo, nunca voy a envejecer, voy a joven, no, todos nos iremos al cielo pronto. Yo le decía, mamá, no me mans más a la escuela porque no quiero que el arrebatamiento me sorprenda en quinto grado de la primaria. Why mi mamá me creo. Estuve un mes sin al colegio, de verdad digo, mamá, yo siento, tuve un sueño de que nos vamos este mes, she, mi hijo. She, mamá, yo no te mentiría. Why cap, es que lo soñé, no me acuerdo, pero sé que me atrasé en las notas, me atrasé en todo y tuve que volver a los compañeros del colegio, que me había despedido de ellos y le dije, ustedes no lo van a entender, pero cuando desapares, que no serán extraterrestres, leen la Biblia, pero tuve que volver y dije, no me abjuren, aquí estoy. Bueno, es que todos queríamos irnos porque para eso éramos cristianos, para que nos lleve el Señor al cielo, no. Pero no se trata, insisto, de tener la respuesta correcta ni la doctrina correcta para cruzar el puente y entrar al cielo, o ser arrebatados y entrar al cielo. El evangelio que Jesús predicó es la buena nueva que este tipo de vida eterna está a nuestra disposición ahora mismo. Claro, obviamente después vamos para el cielo, vamos a las bodas del Cordero, pero empieza ya por gracia, por medio de Jesús para siempre y más allá de nuestra muerte. La vida eterna no comienza después de la muerte, sino en el punto que Dios nos toca con su gracia redentora. En el punto que aceptamos al Señor, creemos en Él, empezamos a vivir la vida eterna. Dios no está esperando que la eternidad comience. De hecho, Dios vive en la eternidad desde siempre, antes de los siglos. Él era, ahora bien, convengamos que la muerte nos roba a quienes amamos. Los niños todavía pasan hambre, existe el cáncer, entre otras patologías. Perdimos nuestros empleos, perdimos a nuestros seres queridos. Tenemos que besar muchas frentes frías en lugar de mejillas tibias, arrojar tierra sobre una atad. Nuestros cuerpos envejecen, se deterioran. Por esta ley de entropía, todo se va poniendo puredo en la gran democracia de la descomposición. Todos los días cuando nos miramos en el espejo, se nos recuerda que todavía no estamos en el cielo. Hay de los que se miran el espejo y dicen, esa cana rebelde ya no se va a ir, esa arruga no estaba y vino para quedarse para siempre, esa pancita no se irá nunca más, será el recordatorio de una vida de pupusas y tacos. Pablo escribió en Romanos 8:21 que la creación misma clama, gaim yu ese la palabra gaim por el día en que se liberara de la corrupción que le esclaviza. Hasta el espíritu gaim. Sin embargo, en medio de nuestro gemido, en medio de lo que siempre decimos que es la vida real y que no es fácil, que la vida no es un jardín de rosas, sino que también tiene espinas, que también hay veranos, pero hay inviernos, siempre lo predicamos. Bueno, la vida eterna de algún modo se ha logrado meter a través de nuestro mundo temporal, a través del carpintero de Nazaret. En medio de la decepción,
El Salvador dice que está a nuestro lado, que tengamos fe que él ha vencido al mundo. En medio de la soledad, el gran amigo no nos abandona, ni en el cementerio, en el panteón, ni en los pasillos de hospitales. No es que él Señor dice, cuando te miras, yo voy a estar a tu lado. Él dice, yo ya estoy a tu lado, me tengo que ir, pero envío a un consolador para que esté todos los días contigo hasta el fin del mundo. Estamos de acuerdo. Perdimos esa percepción a veces en medio del val de sombras, y de muerte. Él está con nosotros. Yo he despedido a mi mamá, a mi papá, partieron a la eternidad, yo suplo que es cuando el Espíritu Santo te consuela. El dolor está, pero yo cuando era chiquito pensaba en mi papá o mi mamá dentro de un ataúd, literalmente me paralizaba. Decía yo moriría en vida, no patria. Cuando fui grande, pensaba que no iba a poder nunca reponer a la orfandad que dio a la edad de Tito. No es que cuando uno es chiquito de duro más. Uno puede tener 60 años, perder a papi o mami si siente el sentimiento de orfandad, mami o papi tengan Alzheimer o estén internados como me ha pasado a mí. Sin embargo, yo he experimentado que el Señor está, que cuando llega el momento, apenas es bord en paz para atravesar, es lo difícil. No llega antes la fortaleza. Uno dos, yo me moriría si me pasara afuera. Me miro en vida si me descubrieron en tumor o metastasis. Después llega el momento, nos damos cuenta, que Dios no nos deja, que Dios está en el desempleo, en la algalidad, en lo que nos toca, en una relación rota, Dios no nos deja. Eso es porque estamos viviendo una vida eterna. No es que las promesas son para la del otro lado del sol, como nos han predicado toda la vida. Oh sí, Dios ya está con nosotros. Lo creemos o no dice que va a estar. Porque algunos hemos predicado por años o hemos creído que Dios nos espera a la que acá nos toca aguantar sufrir. Por eso insisto, en algún lugar del camino perdimos de vista la verdadera promesa del Evangelio. Lo hemos abaratado con la idea de intentar al cielo, cuando miramos nada más hemos encajido el Evangelio a solo eso. Tampoco el Evangelio está para que sea un multinivel, para darnos un auto nuevo, como se ha predicado por ahí, se ha malversado tanto a través de timidores, que nos han predicado. Si es un pacto de dinero, Dios te va a dar 10 veces más. No. El Evangelio no es eso. Todo lo que le agreguemos al Evangelio lo corrompe. El Evangelio el dinero es corrupción. El Evangelio sanidad es corrupción. El Evangelio no necesita nada. Es puro diáfano en sí mismo. Es la sangre de Cristo para darnos salvación vida eterna. Eso es el Evangelio. Cuando le agregamos algo, en realidad le estamos quitando todo. Entonces, en lugar a veces de decir a la gente que se trata de conocer a Dios, como dijo el Señor, la vida eterna es que te conoce, canatai. Le hemos dicho que solo es un boleto para evitar el infierno. Venga a la iglesia, porque si te miras, donde vas a ir. Así predicábamos nosotros. Teníamos unos trataditos, unos folitos que salíamos a repartir casa por casa, que decía grand, si hoy te miras, a donde irías. La gente decía, Satanás, a donde te irías, lo vería por todos lados. ¿Estás seguro
que si te moririas hoy de un infarto. No, y había unos dibujitos de un diablito, que te lavaba para abajo. Entonces, que pasaría si dejamos de ver el Evangelio como un conjunto de requisitos solo para entrar al cielo? Que ocurriría si dejáramos de pensar en la vida eterna como algo que podemos experimentar solo después que miramos? ¿Qué pasará? ¿Qué pasaría si dejamos de pensar que no se trata que la gente conozca de Dios, porque a veces decimos, yo ya prediqué, ya les hablé de Dios, sino que conozcan a Dios? La diferencia es sutil, que la gente conozca de Dios. Todo el mundo conoce de Dios. No debe haber un gringo, un anglo que no conozca de Dios. No hay uno que diga que en James Kevin Owen día de acción de gracias no eleve una pequeña oración, aunque su vida sea un desastre después todo el año. Todo el mundo conoce de Dios. Ahora conocen a Dios, tienen una relación con Él, lo más probable que no. Mi abuela solía decir, nadie mura atio bajo fuego enemigo, nadie. En la guerra no hay soldados que mueren atios. Cuando las cosas se ponen difíciles, todo el mundo se persigna, otro mira la mezquita, pero todo el mundo busca algo espiritual, algo más grande, porque sabe que la vida se está terminando. Y si uno va a visitar un hospital, siempre digo, si los que están sobre la cama de Jairo tienen todavía su mente que ha sobrevivido al cuerpo, todo el mundo excepto a Cristo en su corazón. Es la tierra más fácil para predicar un hospital. Ni te digo en el hospital de niños, esos papis que están ahí esperando que su hijo se reponga del cáncer o del tratamiento que lleva 6 meses, un año, nunca un papá te va a decir, no quiero que... Por mi hijo, somos todos ateos en esta familia, nunca, cuando las cosas se ponen feas, todo el mundo busca a Dios. Así que todo el mundo conoce de Dios. El tema es que conoce. ¿Can a Dios? ¿Qué pasaría si la salvación no se tratara solo de llevarnos al cielo, sino que conseguir que el cielo ya esté entre nosotros hasta que nos toque partir? Sig, sí o no? De otro modo, si no entendimos esto, la iglesia termina siendo un conglomerado de niños ansiosos en un largo viaje llamado vidas que vivimos preguntando, Pastor, ¿ya llegamos? ¿Quién no ha escuchado eso de un niño en el asiento trasero del auto? Pa falta mucho, recién salimos, quiero hacer pis, hace 5 minutos salimos, ¿por qué no ordenaron antes? Y a veces vamos por la vida. Falta mucho para que venga Cristo, falta mucho para que me muera. Y creemos que estamos a la espera del momento en que legimos, que es cuando va a empezar el verdadero disfrute. Yo he tenido escuchado decenas de mensajes así, ali no habrá anto, no habrá dollar y el león pastor, rajunto con la oveja y la sugra con la nura, pero y si nos estamos perdiendo algo major en el camino además de eso, no estoy desacreditando el cielo, aunque esto va a ser cortado en Instagram diciendo el hirj ahora no cree en el cielo. Lo que estoy diciendo es no lo desacredito. Digo que de este lado del sol, entonces fundamentalmente hay 2 maneras de pensar acerca del Evangelio de Cristo. La versión más común es esta, implica que salvarnos es asegurarnos que vamos al cielo cuando miramos. Aceptaste a Cristo, te bautizaste, ok, entonces vas a ser salvo. Y aparte la buena doctrina, si no dirás, Señor, Señor, y él te va a decir, no te conozco, porque te ponías un arit en la orilla, cuidado, es decir,
la mayoría piensa hacer las cosas bien aquí abajo para ir a la arriba. Por lo general, eso implica pronunciar alguna oración mágica. Del tipo repite conmigo. Entonces esa persona repite, Señor Jesús, te recibo. Anota mi nombre, y esa persona inmediatamente si es cristiana. La otra forma es comprender que la vida eterna comienza aquí y ahora, es decir, que lo de la arriba viene aquí abajo y nos va preparando por gracia, por medio de Jesús, trascendiendo la muerte porque no termina. Entonces, la primera versión esta de solo nos preparamos para irnos al cielo, produce consumidores de méritos. Gente que está desesperada por no perder es boleto al cielo. La segunda versión produce seguidores de Jesús, discípulos. Desde luego, los cristianos creemos, insisto, en la vida eterna. Esa creencia implica básicamente un lugar bueno y un lugar malo. Si fuimos una persona buena, hicimos y creemos lo correcto, vamos al lugar bueno. Si no fuimos una persona buena y no creemos lo correcto, vamos al lugar malo a quemarnos por la eternidad. Esto lo hemos escuchado desde niños. Dicho así es simple, cielo y infierno. Ahora, si hacemos una encuesta seria, y le preguntamos a algunos cristianos, voy a eximir de esto otros cristianos, los que vienen al otro servicio, ¿cómo creen que será el cielo? Y como acto reflejo, que no piensan mucho, que digan cómo creen que será el cielo, una mayoría dirá que será un eterno servicio, un eterno culto de oración donde vamos a estar cantando sin parar. Entonces, los que cantan acá lo van a disfrutar y algunos lo van a sufrir porque si otra vez cantar y son horas y horas y horas y hora de culto, no. Otros dicen, no, no, no. Es un lugar donde nos viviremos riendo, y tendremos superpoderes extraordinarios, y podemos volar como Superman porque tenemos alas. No sé dónde lo sacaron, pero queden en eso. Otros piensan que es un lugar donde pueden comer todos los carbohidratos y la grasa que quieren porque alguien les dijo que en el cielo no hay calorías y en el cielo nadie engorda. Y entonces dice, march las pupusas, pero ninguna pupusa entrará al reino de los cielos. La bodas del Cordero se ha descubierto de que será un asado argentino. Que duda cabe, va a estar Elías y Moisés poniendo el asado, los chorizos. No tengo base bíblica para eso, pero acepto la palabra por fe hermana. Y no va a faltar el que pregunta por qué person las incustas y en el cielo habrá sexo. Está preocupado por eso. Pero tendremos sexo o seremos asexuados. Yo una vez alguien me dijo, Meyer, yo enviudé dos veces y me volví a casar por tercera vez. Voy a tener que vivir con los tres juntos a la arriba. Mi respuesta fue, quien te dijo que los dos primers fueron al cielo? Sin embargo, la vida después de la muerte, como Jesús la describe, difiere mucho de nuestro concepto de cielo evangélico. Hay un cielo evangélico, ni quiero decir hollywoodense, porque está Holly, would tiene más sentido común para imaginar el cielo. Los evangélicos no. La verdad principal que hay que saber sobre el cielo es que el cielo será la vida con Dios. El cielo, en palabras más sencillas, es la vida con Dios. En el cielo es imposible evitar a Dios. No es que el cielo es un lugar inmenso, y tenemos que rastrear a Dios como si tratáramos de buscar al mago de Oz. No, el cielo no contiene a Dios. Dios contiene al cielo. Entonces, el verdadero cielo es una vida en la que cada uno de nuestros pensamientos, hechos y palabras se encuentran continuamente, incesantemente expuestos a Dios por toda la eternidad. Habrá otras cosas, sí, pero esto es la esencia.
si deseamos murmurar, juzgar, pecar con la mente, ¿a dónde vamos a si estamos en el cielo? Como quismos, como si tratara de algunas filas de river, no si pude, estamos en el cielo. Lo que trato de decir es que el punto es, si no nos gusta aquí, donde empezó la eternidad, no nos gusta la presencia constante de Dios en nuestra vida actual. Si todavía tenemos cosas ocultas en que digamos afuera a Dios, ¿cómo podríamos realmente pasar la eternidad en la presencia incesante de Dios? Si ahora muchos no viven la presencia de Dios todo el día, que nos hace pensar que ali cuando estemos bueno ahí va a ser diferente. Si ahora tenemos sitios oscuros que no permitimos que Dios ingrese, pensamientos que no rendimos a él, hábitos que no estamos dispuestos a llevar a los pies de la cruz. Entonces, la vida eterna es mucho más que llegar al cielo, y que Allah empieza la santidad. La vida eterna es cualitativa, o si, es que nos distinguimos del resto, nos diferenciamos del resto por la clase de vida que llevamos. Es más que cuantitativa, nos hace ser una persona distinta, con errores, cierto, con muchos giros equívocos, pero siempre llevando la presencia de Dios con nosotros. Y Jesús en sí, yo acerca de esa vida, más que llevarnos al cielo, Cristo en sí, yo como hacer que el cielo venga en nosotros. Te lo voy a probar, ahora bien, en la mayoría de las congregaciones se le pide a la gente que pase al altar. Aquí no tenemos altar, solamente tenemos un escenario. Siempre lo aclaro, no hay altares en la nueva dispensación de la gracia, porque aquí no sacrificamos nunca ningún cordero. Como digo siempre, me han dado ganas de sacrificar algún músico, pero no cuento como ofrenda. Pero hay una cosa mística que no está mal. No estoy haciendo un juicio de valores, ni criticando otros conservos, nada más que acá no lo hacemos. Que aquí comemos pasta no significa que la carne sea mala. Siempre digo, cada uno tiene su llamado. Aquí no tenemos altar ni decimos paz. Aquí para hacer una oración de salvación. De ali es que en muchos sitios que si lo hacen, si cree que si el predicador no hace el llamado final, dicen que la predicación o el servicio no sirvió de nada. Grandes mensajes han sido dados y sin embargo dice, que pena que al final no hizo el llamado, desperdició el tiempo. Ahora no importa si la gente levantó la mano por compromiso o paso al frente. Manipulado por la música, convencido, porque un amigo le dijo, vamos, vamos, vamos. Los creyentes cantamos los que pasan al frente como decisions de fe. Si además le pedimos los datos para llamarlo durante la semana, lo damos por salvado y oficialmente reclutado. Y como fue el domingo, 350 almas se entregaron al Señor y le tomamos los datos y el seguro social. Entonces, para algunos, el hacer repetir la oración, como dije, es como una oración mágica. El abracadabra que hace que la gente se asegure el cielo, si no importa si realmente está dispuesto a seguir a Jesús o no. Hiciste la oración de fe, dijiste, Señor Jesús, te recibo, bueno, esto es lo que hay que hacer. Entonces, como que los requisitos de admisión, los rebajamos solo a eso. Hiciste la oración. Y esta es magia. El problema no es si dijimos la oración o no. Hay un montón de gente que dijo esa oración está más perdida que el diría Avila.
el problema es que nuestra definición de salvación es demasiado estrecha, inocua, a veces ramplona, yo diría ingenua. No estamos reclutando clients para un multinivel, suna lindo, cada domingo pasa tanta gente al altar, hay mucha gente que pasa y veces pasan más creyentes que inconversos para estar cerca del predicador, por le gusto, por fue tocado. Está lindo eso, esa imagen de la gente que corre al altar, pero no todos van a ser salvos. A veces un mar de convencidos, no de convertidos, pero hemos hecho la salvación durante años, algo así como lina esta aplicación, y le daremos si califica para entrar al cielo, y la gente si va. Nuestro servicio pensamos pensando, yo llené mi solicitud de ingreso al cielo. Ahora durante la semana me va a llamar un representante de la firma para explicar los requisitos. Entonces, es cierto y maravilloso que hay gente que descubre una nueva forma de vivir respondiendo un llamado al frente. Hay gente que dice, yo una vez pasé al frente y dice, de es dia tu vida nueva. No lo desacredito, es una oración, pero hay otros cientos que no tienen idea acerca de lo que acabaron de hacer. No todo el que se bautiza es salvo. Hay gente que se viene a bañar, mi cosa por. Como queda el agua después que sale, no hay gente me quiere bautizar y después siga con su vieja vida, pero cree que si se bautizó eso es magia, es un símbolo, como le di no, es que yo tomo la Santa Cena todos los meses, y sabes cuánta gente toma vino y pan, no, pero es sagrado, sí, pero no te salva. No hay un símbolo que nos salve, sino el Señor hubis dicho, y en esto conocerán la vida eterna, que no se olviden de la Santa Cena, es un símbolo, entonces deb a que no plantimos nunca la salvación de manera correcta, como lo hizo Jesús. El mensaje de Jesús nunca se refirió solamente al perdón de los pecados, lo que implica al cielo y escapar del infierno, sino Jesús hubis dicho, he venido aquí para salvarlos del infierno, no lo ha dicho, el mensaje de Jesús tenía que ver con una novedad de vida, con una vida nueva, como lo que conocimos como las buenas nuevas. Y sin duda esas noticias incluyen el perdón de pecado. Como no, pero había mucho más que la razón por la que la palabra principal que se usa como sinónimo de salvación en la Biblia es vida. Jesús afirma en Juan 10, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vida y vida en abundancia. Pero la vida empieza ahora, no es que tengan vida ya. Vida y en abundancia. Le dijo a la mujer del pueblo, la samaritana, que voy a dar agua para que no tengas sed jamás. Pero no dijo, mira, es agua que lo voy a dar del otro lado del sol. Procura muy pronto, mi hija. En Juan 5, 12 años, el que tiene al hijo tiene la vida. Pablo dice a los Efesios 2, 4, Dios que es rico en misericordia, y por su gran amor por nosotros, nos dio la vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos, en pecados. Cuando nos dio la vida, cuando estábamos muertos en pecado. Aun ya nos dio la vida eterna. Vimos esto en Marcos 10, cuando un hombre rico, el joven rico, le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ahí está, ahí tenemos uno. Señor, ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué respondería? Mos o que respondería un evangélico promedio. Y congregart, repetiste la oración. Obedes al apóstol y no pregunts, no digas de dismer. Tenéis que venir todas las reuniones de la semana, y tienes que venir al preencuentro, al superencuentro,
al ultra hypermron cuintro, y al recontra ultra micro cuintro, y después teens que venir all out, vigilias y hizo she, ofrendar seguido, a los misiones también, y ojo como te vestis, to do hizo Jesus equipara cuando la pregunta, que hago para dar la vida eterna. Él habla de entrar al reino de Dios. De hecho, USA, esta frase con el joven rico tres veces. Entrar al reino de Dios no habla del cielo. Cuando el hombre rico le pregunta a Jesús cómo hacer para heredar la vida eterna, Jesús no le dice, repite esta oración y luego sigue con tu vida. Y estás salvo, listo, estás en el club. Tampoco le dice, cree en las doctrinas correctas acerca de mí, y cuando muras entrarás en el cielo. Mas on le dice al hombre que destrone el dinero. Tampoco el problema es el dinero para entrar al cielo. El problema es cuando el dinero es nuestro ídolo, nuestro Dios. Un pobre puede tener como ídolo al dinero, así como un rico. Yo he visto gente miserable con mucho dinero, y con poco dinero en el banco. Para tener al dinero como ídolo no hace falta ser milenario. Hm. Y le dice el joven rico que dice de entrañas, el dinero, y que entrañas a Jesús, que lo entrañas a Dios, no para ganarse el perdón, sino para vivir la realidad del reino. Dice para que se haga la voluntad del Padre. Entonces la solución, la salvación, perdón, no se trata de llevarnos al cielo, de lo que se trata es de traer el cielo a nosotros. No se trata de mudanza, se trata de transformación. Lo sentimos, sí o no. Lo creemos o no, no es mudarnos, es transformarnos. Ahora no, esto es vital porque si no, bueno, algún día nosotros cantamos más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Acá tenemos un desastre, un despater, pero el hogar lo tenemos más allá del sol? No. Se trata de permitir que la vida del reino de Cristo impregne nuestra pequeña existencia momento a momento. Por eso le digo al joven rico, deja tu do y seguim. Si no le hubas dicho, deja tu do y ya está. Después espera morir millo, y te vas al cielo. No seguim. Ahora no después. Ahora. En los últimos años yo he aprendido mucho, especialmente con gente del marketing, que uno puede saber mucho acerca de la gente, si sabemos con qué tipo de noticias se alimenta a diario. Lo saben los grandes branding, los grandes holding de noticias, saben por nuestro, aunque no sepa nuestra identidad, por nuestro IP, saben qué noticias consumimos. Y hoy en día, aunque no lo creemos, cada uno de nosotros le noticias diferentes en el mismo portal. Tú dices, yo me informo con CNN o con Fox o con lo que sí o con la Chapoy, con no sé con quién, que es una quimera de México. Sin embargo, yo puedo decir yo también con Fox. Sin embargo, el IP rastrea de que todas las mañanas tú buscas noticias acerca del América o del Chivas. Todas las mañanas rastreas noticias acerca, no sé, de Bucal. Entonces el algoritmo IP va armando las noticias que quieres leer. Y nadie lee noticias objetivas, nos están dando las noticias que queremos leer, de ali la frase el celular escucha. No es que escucha, siguen nuestros motores de búsqueda. Y entonces empiezan a armarnos los algoritmos hasta los estados de Instagram. Si te aparecen moda es porque en algún momento buscaste algo sobre vestimenta, indumentaria, outfit y eso es lo que te está apareciendo. Si te parece Viagra, Viag, no sé por qué algo pasó.
Ahora hey gent que si informa a través de TikTok, lastimosamente hey toda una generación que afirma cosas a través de estados de Instagram. Lei que ahora Trump dice que pregunta dos veces si algo. La segunda te pegan un tiro adond. En TikTok. Why la gent, why hey otro quello, repite why otro quello, repite why nadie va a la fuente, a consulta, si es verídico, o si informa con noticias, falsas generadas por inteligencia artificial. Yo tengo un montón de mensajes donde yo apoyo al presidente, desapoyo al otro, empiezo hablando yo. Es mi voz, pero es inteligencia artificial. Ahí estoy en Colombia apoyando a Petitro. En mi vida lo Roman 6 Alhambra y estoy por Petro es el hombre de Dios y es la inteligencia artificial y la gente dice que lo felicito. Otras personas están en un lado del espectro y la grieta política y obtienen sus noticias de una sola fuente partial sesgada que le dice lo que esa persona prefiere escuchar. El que es anti-Trump va a consumir noticias que le hablan mal de Trump. El que es a pro-Trump va a consumir noticias que le hablan a favor de Trump. No hay objetividad at y el periodismo independiente desapareció tal como lo conocemos. Todo esto para decir nosotros, de donde sacamos las noticias de la vida eterna. Y de donde y pero si predica ese, pero no. Pero de donde cuál es la fuente, salgamos de los sesgados, lo que predica el pentecostalismo, lo que predica el bautista. De donde vienen las verdaderas noticias. De donde Jesús estuvo en el negocio de anunciar las buenas noticias. Esa es la fuente. Después la cultura, el acervo cultural no fue cambiando. Algunos predican gritando, otros llorando, otros transpirando, otros haciendo pacto. Pero vamos a la fuente. Leemos en Mateo 4:23 que Jesús recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia entre la gente, y su fama se extendió por toda Siria. Hoy asociamos la predicación con los cultos, con los servicios, y le decimos a la gente, de aquí que hacer con sus vidas. Pero en la época de Jesús, ese no era el tipo de predicación. Jesús anunciaba que algo había sucedido, y no solo eran noticias, eran buenas noticias, buenas nuevas. Eso es lo que significa la palabra evangelio, buenas noticias. Pero muchos de nosotros no conocemos el evangelio tal como Jesús lo anunció y decimos, como extraño. Yo esos predicadores de la senda antigua extraños predicadores de hace 50 años atrás, eso no es la senda antigua, eso es un antiguo que predicaba. Yo también extraño. Yo a los Avel, a los Billy Graham, a los Jimmy Swagger, a esos predicadores que con los cuales yo me cree estoy infinitamente agradecido. No obstante, no es esa la senda antigua cuando las damas se ponían una mantilla en la cabeza, y cuando cantamos señores. Eso fuese, que, 100 años atrás que empezó, 200, pero eso no. Es la senda antigua. La senda antigua está en lo que Jesús predicaba. Amén. Lo demás es cultural. Entonces, ¿cuál es la buena noticia que Jesús mismo proclamó? Hay siempre que era la fuente. Yo nunca había pensado en Jesús predicando el Evangelio. Yo pensaba que el Evangelio era algo que se inventó después de su muerte. No obstante, Jesús sí tuvo un evangelio. Si él creyó que tenía la noticia más grande de la historia, es impensable que quienes lo seguimos no sepamos cuál es esa noticia.
Why pensimos queque predicar is hacer un congreso profético de empoderamiento de alcance, potential de voler como el aguila, que predicaba Jesus, Marcos 1:14 resume de manera cuidadosa, quirúrgica el evangelio de Jesus al comienzo de su ministerio, después que encarcelaron a Juan, Jesus se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios, su Padre, dijo, decía, si ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse creen las buenas noticias. En el último vistazo que tenemos de la Iglesia primitiva en el libro de Hechos 28:31, Pablo dice, predicaba el reino de Dios enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento sin temor. Alguno, entonces, la buena noticia de Jesús, su evangelio simplemente es esta, el reino de Dios se ha acercado. Es ahora, dijo Jesús, ven pronto, porque él sabía que iba a morir resucitar, pero yo resucito, el reino ya está con nosotros. La vida eterna ya está con nosotros, lo creemos, sí o no, está aquí ahora, pedimos empezar a vivir en él, si queremos. Esta buena noticia fue indicada por su resurrección, pero sigue siendo el evangelio de Jesús. En las Biblias antiguas que yo leo cuando pequeño, en las primeras revisiones se decía el evangelio según San Marcos, el evangelio según San Mateo, según San Lucas. Ahora dice evangelio de Marcos directamente por una cuestión de brevir, pero siempre era según la idea es que solo hay un evangelio que le pertenece a Jesús. Lo demás es según es el evangelio de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas Juan, Pedro Pablo también en el caso escribían sobre el evangelio que Jesús articuló primero y hizo posible. Entonces, todo esto surge, nos hace surgir esta pregunta, ¿qué es el evangelio para nosotros? Si alguien te dice, chi, yo quiero ir a river, no sé si es argentino compadre, no sé, quiero ir a river, ajay, que hacen. ¿Qué es el evangelio? Yo siempre te digo que no expliques mucho, diga, venid, no te vas a arrepentir. Pero vamos a suponer que alguien es preguntando, no, yo sé que no me voy a arrepentir, pero ¿qué es lo que se dice? No podes decir, ay, no sabes lo lindo que canta. Hey ando que se le mueve el no, tampoco puedes decir. No te vas a reír mucho, habla de la sugra, no, porque no vayan a ver un cómico. ¿Qué es el evangelio según river? Algunas personas enseñan que la única razón por la que Jesús vino a la tierra fue para morir en la cruz. Pero la muerte en la cruz era parte de una misión. Su gran cometido era traer el reino. Su único evangelio fue la disponibilidad del reino de aquí, cruzando el umbral de la muerte hasta la eternidad. Su único plan era que su pueblo extendiera es reino, nosotros o somos agents de es reino o somos simples vendedores de boletos gratis para entrar al cielo. Es horrible ser un vendedor, poner en offer de los boletos para entrar al cielo. Entonces, si no comenzamos con el evangelio que Jesús enseñó, vamos a terminar con un evangelio que él nunca enseñó. Ahora yo sé que me está mirando diciendo, ¿a dónde vamos? Dicho esto, todos tenemos un reino en el sentido bíblico. Nuestro reino es esa pequeña esfera en la cual tenemos control. On homeless en nuestros países se dice un mendigo, tiene su reino, que es su mentira o el cartón donde él se sienta. Es lo que hay dentro del rango de nuestra voluntad. Es nuestro reino.
Por eso es que no nos gusta nunca que nos digan que hacer. ¿Cuál es la palabra preferida de un niño de 2 años? Mío, lo que sí mío. Así aprenden que tienen un reino mío. Es un lenguaje del reino. Es la esfera donde las cosas se hacen como yo quiero que se hagan. Chiquitito grand, las amas de casa. Es mi reino. Hey damas que dicen, mi cocina es mi reino. Otra dice, my closet is my reino. Otra dicen, toda la casa is my reino. Y el esposo, pobrecito, tan encadencido, fue le dijeron tiene para guardar sus porquerías, porque es el reino de ella. Tener un reino no es algo malo en sí mismo, es parte de lo que Dios creó para nosotros. Digo, hagamos al ser humano a nuestra imagen. Dijo en Génesis, y semejanza. Y que tenga dominio, está bien, dominio es el lenguaje del reino, que domine sobre las aves, sobre las bestias, que tenga dominio. No lo hizo como un dependiente que no puede hacer nada sin preguntar. Entonces, en lo terrenal, nuestros pequeños reinos se cruzan, se fusionan, formamos reinos más grandes, familias, corporations, nations, sistemas socioeconómicos, políticos, culturales, reinos, podíamos llamar a todo este conglomerado el reino de la tierra. Como nos está yendo las cosas en este reino de la tierra. Why no también violencia, traición, miles de bebés muriendo por desnutrición a diario, mujeres abusadas, marginadas, tratadas como objetos, unos contra otros, matándose en nombre de la religión. La creación de Dios está infectada, toxificada, contaminada. Guerras culturales, polarización en casi todo, grietas en todo el mundo, cinismo, miedo, depresión, aislamiento. Así que no es difícil pensar quién está dirigiendo este show, quién está dirigiendo este reino y ahí está su firma, está. No hay muy buenas noticias para los pobres, para los débiles, para los viejos, para los simples, los altrados, ni para los vulnerables. Ahora bien, Jesús dice que hay otro reino llamado el reino de Dios. No tiene límites geográficos, abarca el rango de la voluntad de Dios, y no el rango de nuestra voluntad, sino el rango de la voluntad de Dios. Es reino es donde quiera que se haga la voluntad de Dios, eso delimita donde lego.